70% alcohol. Yeah. Can't you use 100% alcohol? Yes, we are using 70% alcohol. يمدي يا رجال. Yeah. Okay. Turn on your flame to offer a sterile area. Okay. Your first step هنعمل ايه preparation of The sample والبكتيريا. smear, thin smear. And the most important شكرا. The key point here to prepare thin smear, not thick smear. Prepare thin smear. First of all, we can draw a circle. دائما يفضل نخليها دكتور في الطرف احسن ولا؟ No, in the center. And the type or the number of sample, say here the number of sample is MA, for example يعني. معاذ صح؟ Yes. Okay, ممكن you can write down the date 18 March, then invert slide. Invert slide. هذه سويناها قبل شوي راح. Yes. هذا أصلا without smear you cannot do anything. خلاص؟ شوية مية بس هنا. بس. خلاص احنا بنشتغل من solid media, so we have to use Water. one drop. It's not necessarily to be sterile water. You can use tap water. And second step, sterilize your mechanical loop by heating. Then pick up one drop. On the center of slide. Again, sterilize your loop. And we will take one isolated color. One isolated color. Okay. We have mixture here. احنا عندنا هنا mixture. لاحظوا. Some color is white and others are colored. Yeah, صح ولا لا؟ Red colored colors and white colored colors. We have to. In gram stain, it doesn't matter. You can use mix. بالعكس احنا بنفضل mixed culture to differentiate between positive and negative. So I will take both. Okay? ما راح يكون في تأثير إذا أخذنا نوعين دكتور. No, because we are using differential staining. احنا بنشتغل على differential staining مش simple staining فهناخد mixture مفيش مشكلة. مش ناخذ نفس أول. ناخد mixture yes. ناخد هنا الاثنين دول مع بعض. اوكي. نعمل mixing مع الدروب اللي احنا حطيناه في الأول. سريع جدا يا دكتور. Yes. more than Avoid the mass quantity. Mass quantity will block everything. We will prevent you from seeing anything under microscope. يعني لازم الquantity بتاعتك تبقى reasonable يعني ما تكونش not very thin or not very thick. Intermediate. Okay? Then sterilize. Don't forget to sterilize every time. To avoid contamination. خلاص? The third step is fixation. And as we mentioned, fixation by passing through the flame. Through the flame. Avoid ان انت كده. Stabilize your I cannot because it will burn me. yeah for sure. أو حتى في ناس تعمل كده. خليها فوق. And then stay in the flame. This is very wrong. Number one, your slide will be cracked. هتنكسر. Number two, your sample will be charred. هيحصل لها charring. هتتحرق. It's not. Just passing. Just passing. Passing. Like this. Wait for a while. Then passing. Wait for a while.
Okay, until evaporation, total evaporation. If evaporated, this indicating full fixation. خلاص؟ Very simple. طريقة سهلة جدا. جميل. This is what's called what? Yes, fixation, and the whole process called what? Smear. Smear preparation. Smear, yeah. Smear preparation. It says if smear was thick, it will take more than 20 seconds. To 20 seconds for what? لا, it will take more than 20 seconds إذا كان thick عشان نشيل اللون منها. Yes, إذا كان thick أصلا ما ينفعش أشتغل عليها لأنها هتبقى very yes هتبقى opaque and the microscope will be opaque and I will not see anything. Okay. Okay? Just I will see dark. كان thick. Yes. المرة دي تطول يا دكتور تسوي. Maybe quantity of water was More. yes. يعني كل ما قلت ذا كل ما صار أحسن. لا، يعني مش شرط يعني أنت تكون مهم reasonable quantity يعني تقدر تشوفها يعني. That's it خلاص fixed. Yep, fixed now. Okay. تقعش fixed. خلاص. It's perfect. Let's now start gram stain process. Yes. Gram stain process. You can arrange your reagents to avoid confusion. Methylene blue or crystal white. The first. أقدم هذا صح؟ Yes. And iodine, مع الأيودين. acetone, alcohol, and safranin. نرتبهم كده مع بعض. أبدأ from the left to right. or right to left whatever. المهم إن الترتيب بتاعك يكون صحيح. crystal white, iodine, acetone, and safranin. خلاص. Avoid also cross contamination because this, you know, if you take المشكلة بتاعنا بتبقى Okay. عطنا جواب. خلاص. This is for I have to open it. And this is for iodine. Okay. This is for iodine. No. هذا دكتور. هذا. الدرج اللي هناك في دروبرز. موجود كثير هنا. مش بس كروس كونتامينيشن يعني. ايوه شكرا. Okay. Now we are ready. Step number 1, loading by crystal violet, and stay for 30 seconds. About 30 seconds. You can يعني using of stopwatch is not necessary. And you can count 1, 2, 3, 4. Okay. Provide the errors. Okay. No problem. ترفع. Just floating يعني انا بغطي بس العينه حتى 4 2 1 على حسب أهم شيء تترفع. حجم القياس حسب حجم ال دكتور حسب كم؟ حسب حجم حسب حجم العينه حسب شفت الدائرة حقك. لا اقصد الوقت. 30 seconds. 30. Okay. لا دي Now washing. Avoid drastic washing. Just gentle washing. معايا يا شباب؟ تو مرة. خلاص غسلت. اهم شيء غسل. طيب. Then next step أبدأ أحسب الدكتور مرة ثانية. اي. clothing by iodine and wait for أحسن. 1 minute. Okay.
دكتور وين ال 20 سكند وين؟ 30 سكند 30 سكند 30 سكند 20 ثانية في الأسيتون الكحول. هذا نص دقيقة نص دقيقة 20 سكند ماكسيمم ماكسيمم. احنا قلنا بننقط نقطة نشوف اللون راح ولا لا. ماكسيمم ما يعديش 20 ثانية، وهنا 1 minute. شوف إلى آخر 1 minute 1 minute 30 seconds 20 seconds ماكسيمم. 30 لا 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 1 minute. 30 1 minute 20 سكند 1 minute يعني كيف خلاص اوكي. خلاص. washing قلنا every step you have to wash. شوف لاحظ اللون بقى intense more intense بقى زيادة شوية صح؟ طيب دلوقتي زي ما احنا كده هنعمل decolorization. شوف ناخد بالنا هنا، شوف أول نقطة شايف نزل معاها لون أهو صح؟ أكرر العملية لسه بينزل لون، أكرر كمان لسه بينزل لون. حلو حلو. خلاص أوكي. خلاص خلاص اللون بدأ يروح أهو خلاص. راحت الدنيا. خلاص that's it. اوكي؟ حلو. طيب washing. كل ستيب وش. Yes, every step I have to هذا wash. دمر الشغل تعرف هذا. طيب صفرانين بقى finally صفرانين ممكن يكون جرام نيجاتيف. صفرانين برضه floating by few drops 3 drops 2 drops 1 minute. هذا 30 30 30 سكند 1 minute yes. 20 ثاني سكند. If you want عشان ما تلخبطش 20 seconds 20 seconds مفيش مشكلة يعني، بس احنا كل ما نزود المدة. المهم انها تكون بالترتيب هذا اول شيء. هذا شو اسمه ايش تكتب؟ كريستال كريستال or methylene blue. This is iodine. ميثانول أسيتون أو أسيتون الكحول صفرانين. هذه صبغة وهذه more than iodine. stain. iodine بيثبت الستين. ده decolorizing. بيزيد. counter stain الستين الثاني، النوع الثاني من الستين. تقدر ابدا اشتغل حط. خلاص خلصنا كده. هنعمل washing. after washing after air drying تخليه air drying تنشف في الهواء وبعد كده تفحصها على الميكروسكوب. and that's it. خلاص كده ده الجرام ستين اللي هو واحد من أهم التكنيكس اتوقع اللي جرام تستخدم. صح؟ maybe. ممكن تتأخر بالتنشيف طيب مسح منديل مثلا خفيف. بس إذا عايز تعمل drying avoid touch السامبل. لو touching السامبل ممكن تشيلها معاك. فأنت عايز تنشف من تحت أوكي مفيش مشكلة، تنشف من الجوانب مفيش مشاكل، لكن avoid التاتش يعني ممكن نعمل كده بس من تحت اهو اوكي كده، لكن avoid touch الايه السامبل نفسه، ابعد عن الدايره يعني. خلاص سيبها كده تنشف لوحدها.